Hello children, this is 7th Standard Science, Unit 1, Light, Part 4. In our last class, we have learnt about solar eclipse and lunar eclipse. Now we shall learn about plane mirror and reflection. A polished or smooth surface like glass which form image by reflection is known as mirror. A plane mirror is a mirror with a flat reflective surface. A plane mirror makes an image of objects in front of it. கண்ணாடியானது நம்மளோட முகத்தை பிரதிபலிச்சு நமக்கு காமிக்குது. Real and virtual images. We have seen images being formed in a pinhole camera and a mirror, and we see what is different in both of these images. Firstly, the image of the pinhole camera was formed on a screen, while the image made by the mirror is not obtained on a screen. The images that are obtained on a screen are called real image, and that which cannot be obtained on a screen virtual image. Also notice that the image on pinhole camera was upside down, while the mirror image was upright. எந்த ஒரு இமேஜ் ஒரு ஸ்க்ரீனில் அப்டேட் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் ரியல் இமேஜ். இப்போ ஸ்க்ரீனில் வராத அந்த இமேஜுக்கு பேர் வர்ச்சுவல் இமேஜ். Properties of image formed in a plane mirror. Image formed in a plane mirror is upright. Image formed in a plane mirror is virtual. The images is of the same size as the object. The distance of the image from the plane mirror is equal to the distance of the object from the mirror. Image is laterally inverted. இதெல்லாம் image of formed in a plane mirror ஓட properties. நம்ம எப்படி நிக்கிறோமோ அதே போல தான் அதே டிஸ்டன்ஸ்ல தான் நமக்கு நம்ம மிரர் காமிக்கும். நம்ம ரைட் சைடில் இருக்கிற பகுதி லெஃப்ட் சைடாக நம்மளோட மிரரில் காமிக்கும். Color of sunlight. Light is a form of energy in the form of a wave that stimulates the retina of our eyes. Visible light is a spectrum of a number of waves with different wavelength range from 400 nanometer to 700 nanometer. 1 nanometer is equal to 10 power minus 9 meter. Each wave has a definite wavelength represents a particular color. The band of visible light is VIBGR. VIBGR means it represents the color. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. Look into these colors now. Violet color has shorter wavelength and red color has longer wavelength. இந்த violet கலருக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குது இல்லையா அது shorter wavelength, red color longer wavelengthல இருக்கு. அதிகப்படியான ஒளியை தரக்கூடியது இந்த ரெட் கலர். தூரத்திலிருந்து பார்த்தாலும் தெரியும். When light ray of particular wavelength strikes the retina of our eye, our brain perceives that specific color. When all colors of visible light strikes the retina of our eye at the same time, this shows white is not a color at all, but it is the combination of all the colors of the visible light spectrum. If all the wavelength colors of visible light spectrum give appearance of white, similarly the observer of all their wavelength of visible light will lead appearance of black. கலர் என்பது இந்த ரெயின்போ கலரில் ஃபார்ம் ஆகிறது தான். ஃபர்ஸ்ட் வயலட் கலர்லேருந்து இந்த ரெட் கலர் வரைக்கும் இருக்கும். அதை நம்ம விப்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது வேவ் லென்த்து ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் கலர்ஸ்க்கு இருக்குது. வேவ் லென்த் எங்கேருந்து ரேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் 400 நேனோமீட்டர்லேருந்து 700 நேனோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த வேவ் லென்த் ரேஞ்சஸ் அப்சர்வ் ஆகும். அண்ட் தென் ஒயிட் இஸ் நாட் அ கலர். ஒயிட் ஒரு கலரே கிடையாது. பட் எல்லா கலரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல நமக்கு காமிக்கும் போது நமக்கு ஒயிட் கலராக நிறம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ let us see that. What is prism? A prism is an object made up of a transparent material like glass or plastic that has at least two flat surfaces that from an acute angle which is less than 90 degree. Prism அப்படின்றது ஒரு transparent material. It is made up of a glass pyramid மாதிரி ஒரு glass material and the prism. When white light is passed through a prism as shown in the figure, the colors of the rainbow emerge from the prism. இப்போ ஒரு ஒயிட் லைட் ப்ரிசம் வழியாக பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த பக்கம் நமக்கு இந்த ரெயின்போ கலர்ஸ் தெரியும். நியூட்டன் டிஸ்க். Newton suggested a process of mixing different colors to make white color by setting an arrangement as shown figure below. Newton disk is a cardboard disk with 7 equal sectors colored red,
yellow, orange, green, blue, indigo and violet. When the disk turned quickly, the retina receives the sensation of the spectrum simultaneously and disk appears white. Using this disk, one can explain that white is a combination of VIBGR. நியூட்டன் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூட்டன் சயின்டிஸ்ட் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. அது இப்போ வந்து 7 கலர்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு கார்ட்போர்டை வந்து நம்ம சுற்றி விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒயிட் கலர் வந்து நமக்கு தெரிய வரும். In this experiment we are able to observe that white color will be appear from the different colors. We know that white shirt will reflect white light and we have seen that white light consists of different colors. When we look at the white shirt through the yellow gelatin paper, we see it is yellow in color. From this we can say that the yellow gelatin paper did not allow any other color except yellow to pass through. Similarly, we conclude that red gelatin paper allows only red light and blue gelatin paper allows only the blue light. So இப்போ வந்து ரெட் ஜெலட்டின் பேப்பர் வந்து ரெட் லைட் அலோ பண்ணும், ப்ளூ ஜெலட்டின் பேப்பர் வந்து ப்ளூ லைட்டை அலோ பண்ணும். நெக்ஸ்ட், synthesis of color. Synthesis of color is the method of creating color by mixing various proportion of 2 or 3 distinct colors of light. These distinct colors are red, green and blue, called as primary colors. So what are the primary colors we have? Red, green and blue. Equal proportions of 2 primary color create a secondary color. இப்போ இரண்டு கலர் சேர்ந்து ஒரு செகண்டரி கலரை உருவாக்கும். Magenta, cyan and yellow are called secondary color. Secondary colors are magenta, cyan and yellow. You look into this picture. If you combine 2 colors, we get one more color. Red and blue, magenta will get. Blue and green, if you mix means cyan will get. Green and red, if you shade it means yellow color will come. Equal proportions of all 3 primary colors create white. இப்போ 3 கலரை ஒண்ணா சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு white color வரும். You can try it using your sketch or crayons or any other watercolors, anything. Red, blue, green equal to white. So children, with this we are concluding this lesson, light. So let us recall what we have learned so far in this lesson. We have learned reflection, types of reflection, solar eclipse, lunar eclipse, Newton's disk and synthesis of color. Go through the entire lesson, study well. We shall meet in the next chapter. Thank you children.